Hello everyone, my name is Shali Shashidharan and I'm one of the OET trainers at B-GHUD. Today we are going to talk about the application of compliance and compliant. Many students have the confusion when to use compliance and when to use compliant. So in order to clarify this, you should know two terms, that is noun and adjective. You all know noun is a word that denotes the name of a person, place or thing. Whereas adjective is a word that characterizes the noun, or you can say that talks about the qualities of a noun. For example, when you talk about a person, let's take the example of Mr. Baker, right? Suppose Mr. Baker is kind. So you're talking about Mr. Baker, you're talking about one of the characteristic of Mr. Baker, that he is kind. So kind would be adjective. Let's take one more example. Mr. Baker is polite, or Mr. Baker is tall, or Mr. Baker is smart. All these words that talk about Mr. Baker, or all these words that talk about noun is adjective. So when you talk about a noun, you call it adjective. That is, Mr. Baker is compliant with the medication. Here, you are straight away talking about Mr. Baker, that he is compliant with the medication. You are actually talking about the characteristic of noun. So here you will use compliant, because if you use compliance, you are again talking a noun about another noun, which is grammatically incorrect. So if you want to use compliance, you have to change the structure of the statement. How will you do that? In that way, you have to say, Mr. Baker has compliance with the medication. If you say compliant, you will say Mr. Baker is compliant with the medication. So please use it wisely in your letter, because students have the tendency to use Mr. Baker is compliance and Mr. Baker has compliant. No, that is wrong usage. So I repeat it, Mr. Baker has compliance with the medication and Mr. Baker is compliant with the medication, because compliant is adjective and compliance is noun. So use it wisely. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മലയാളത്തിലൊന്ന് കിടക്കാം. കംപ്ലയൻസിൻ്റെയും കംപ്ലൈൻറ്റിൻ്റെയും ഡിഫറൻസും മീനിങ്ങും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. OET ആസ്പിറൻ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗണും കംപ്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജക്റ്റീവുമാണ്. എന്താണ് ഈ എഡ്ജക്റ്റീവ്? എഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൗണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം മിസ്റ്റർ ബേക്കർ പൊലൈറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ബേക്കർ കൈൻഡ് ആണ്, മിസ്റ്റർ ബേക്കർ കംപ്ലയൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം അവിടെ മിസ്റ്റർ ബേക്കറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലയൻസ് അല്ല, കംപ്ലയൻറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് മിസ്റ്റർ ബേക്കർ ഈസ് കംപ്ലയൻറ്റ് വിത്ത് ദ മെഡിക്കേഷൻ. ഇനി മിസ്റ്റർ ബേക്കറിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ മിസ്റ്റർ ബേക്കറിന് കംപ്ലയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? മിസ്റ്റർ ബേക്കർ ഹാസ് കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് ദ മെഡിക്കേഷൻ. സോ വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ബേക്കർ ഈസ് കംപ്ലയൻറ്റ് വിത്ത് ദ മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. അതല്ല, നൗണിനെ കുറിച്ചല്ല, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടല്ല, പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ ഒരു കാര്യം പൊസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ബേക്കർ ഹാസ് കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് ദ മെഡിക്കേഷൻ. വൈസ്ലി യൂസ് ചെയ്യുക, രണ്ടും കൂടെ തിരിയാതെ യൂസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു എവ്രി വൺ.